Okay. Today is one of a couple of days that I have for there should be something new here. No, there isn't. Ah. Okay, let's just go do. Where the fuck is this thing? Here. We got ourselves a distracted. Insulation chamber. The forest can't hide the truth. Let's see what you're made of. Cleanup sequence initiated. You pull. It all adds up. Yourself. Time to come clean. Go Claw! Leave this place. Oh. Yeah, and for how long have I not visited Teapot? This Long rat time is the answer. It's been a real long time. if you ever... Because I only have one currently. And I should have two.
no. One day 6 hours. Doesn't matter. 10 hours. Each 3 days. 21 hours. 21 hours. 21 hours. Okay. Time for a little break. Just a little. Just a tiny bit. Add Astra. Hmm. Okay. Mm-hmm. Hmm. Maybe. Also maybe. Crit damage, please.
crit damage, please. Even more crit damage. Wow. Let's refine it to the max. Or at least to level 4. Mm-hmm.
work is all. Mhm. $42 or 48. The bench increase. When you're high up, heroes are And a level 10. Где-то 11. Next Why patch does is Ashley sit up on spending the counter? patch, so To welcome our clients, of course. let's hope I will get the thing that I want. I should do it later. Currently I need to figure this one out.
Give me elemental mastery. Or don't. It's fine. Give me more crit rate. Okay, that still is quite something. Give me crit rate. Crit damage. That's not something that I want. Double crit, please. Double crit, please. Well, did give crit rate. So I'm not sure. Oh, this one is nice. It gives me what I want. I think there should be something here.
Okay, energy recharge at last. Accelerating. Accelerating. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. I'd have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the abyss. Surviving is tough, but taming the beast within is tougher. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking.
have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the abyss. Surviving is tough, but taming the beast within is tougher. I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. Let's try this one. The light will never die! Get behind me. Strike it down! Open fire! Lash attack! I stand against the long night! And burn the darkness! Time to shine! Cleanup sequence initiated. Preparing for dust Open fire! Down! I stand against the long night! And purge the darkness! Defensive mode engaged. Let the world fly! May I present Kingdom! Annihilation mode. Insulation chamber. Open fire! The miners advance sound! Hold on to your hat. Take me up! Bullseye! Preparing for dust up. No claw! Bullseye! Kingdom rays! Let the world collide! Everlasting starlight! Fire in the hole! Of the dark! Awaiting reactivation.
I'd have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the abyss. Surviving is tough, but taming the beast within is tougher. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood. The light will never die! Fill our pack! Hey, no dying! Ding dong, I water stand bomb! against the long night and purge the darkness! Get to work! Laid bare. You two! Cleanup sequence Time initiated. to end! You on this! Knockdown! Ultimatum protocol. Go claw! I stand against the long night Is where and purge the darkness! Transfix! Show no mercy! defensive mode engaged. Ding dong, water bomb! You on this! Go further! Annihilation mode. Flash attack! Cleanup sequence initiated. You on this! Witness my lies. Transfixed. Ding dong, fulfill our pact! Excel ultimatum protocol. Go claw! Flash attack! The moon isolation chamber Open deployed. the dark! Preparing for dust up. Ding dong, water bomb! Witness my rise. Cleanup sequence. Please appreciate my sincerity. Off we go! Let's light it up! Why do they never miss? Yeah. Open fire! I'm going in! On my mark! Here comes the catch. Apologies. Adventure time.
we go! Why do they never miss? Hold on Teamwork to your is hat. tricks! Quietly now. Let's light it up! Bullseye! I'm going in! Guts to bust it. Take it easy. Game's up. Harder's over. Let's fly. Everybody stand back! Bullseye! Knock him down. Here comes the catch. Quick as a flash. Let's gotcha. I'm going fire. Bullseye. Faster, stronger. Things are about to get dicey. Let's light it up. Locked on. In the end. Shine down. Rain outlines your fate. No more lies. There is no escape. It all adds up. Torn to oblivion. Forest, protect us for the everlasting. Can I the truth? Shine, let me weave you a verse. Rain outlines your fate. No more lies. You poor lost lamb with one heart. It all adds up. Illusion ship. Witness the power of the rock. Inazuma shines For the eternal. everlasting forest. No more lies. There is no escape. It all adds up. Let me weave you a verse. The mystery unravels. Forest, protect us. Torn by to the oblivion. craftsman. Can I the truth? Combat data updated. Please rest assured that I will not blow the roof off again.
accelerating.
Okay, well. Let's go there, maybe. Иди сюда. Тебе нужно... Эти! Блять. А если ты куда пакет тащила? Oh god. Reviewing outstanding items on today's to-do list. Do you have any additional commands? No problem. I can add them shortly. I'm quite used to it. Cleanup sequence in progress. Based on data from past incidents, please avoid dropping small items such as mora, screws, gears, minerals, toys, gummies, snacks, hairbands, socks, and slippers.
Combat data updated. Please rest assured that I will not blow the roof off again. Reviewing outstanding items on today's to-do list. Do you have any additional commands? No problem. I can add them shortly. I'm quite used to it. Yay! I still see use background is the best. Goose on the loose! Time to shine! Unleash! Cryo Incarnate! Surge! Ha! A dash of frosting! A burst of flavor! Hey! Make yourselves at home! Let's move out. Leave this place for the everlasting. Yoo-hoo! Let the world come alive! Take your true form! Do your master's bidding! A little amuse-bouche! Goose on the loose! Ha! Power! Positions! This way!
With one heart, we pray. The Temple of Wisdom. Committed to memory. For the everlasting forest. Covenant of the Deep. A dash of frosting! The pinnacle of excellence! Shower me with praise. Time to shine. Cryo incarnate! Extinguish! Mine to wield. Ha! Yeah! Ha! Ha! Yeah! Off to the freezer! A burst of flavor! Strike a pose. Let my name echo. Sharing my knowledge. With all my strength. Help! Committed to memory. Lush as the moonlight, by the frost moon of old. This may hurt a little. Positions. The sea. Grow, grow, grow! The Temple of Wisdom! I'm seeing stars. For the everlasting forest. Hensker brute force it. Here! This may hurt a little. Hold the line. You poor lost lamb, by the frost moon of old. Sharing my knowledge. Grow, grow, grow. Yeah. Lush as the moonlight. With all my strength. Rest and rebuild. For the everlasting forest. Make yourselves at home. This may hurt a little. With one heart, we pray. Allow me. Receive my blessing. Grow, grow, grow. Shower me with praise. Let the world come up. A dash of frosting! The pinnacle of my will embodied! Do your master's bidding! Mine to wield. Yeah. Ha. Yeah. Ha. Ah. Strike a pose! Let my name echo in some. A little amuse-bouche! A burst of flavor! Take your true form, by ordinance divine! Annihilate! Power! Ha. Yeah. Yeah. Yoo-hoo! Time to shine. Off
to the freezer. Goose on the loose. Do your master's bidding. Sword. Mine to wield. Yeah. This is getting interesting. Okay, let's go with Nipper. I know. I know. Present. I mean, it should be fine. Oh, I can just move them along.
Okay, so Tao. Need to hire a duelist? Fischl. Bayonet, Chevres. I won't hold you back. Much. Para Electro. And Mondstadt. Oh. This witch team will be quite glorious. Oh. Chevres, Fischl. All right, team, let's move it out! Or actually, it's going to be the last one. How much energy recharge do I need?
Because if I need a lot of energy recharge, maybe I should just take the energy recharge main piece. Hmm. 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 Катались пацанами на велосипедах, другая раскрутилась колесо, бах, рама бьет в пах, мама убьет на. Сломался новый велик и дырка на штанах. Я слышал вроде хорош в ремонте. Сосед полковника КГБ дядя Володя. Дядя Володя, дядя Володя. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя, гайки закрути. Why does Dory have it? Пока посиди, погодите, Володя, ну как крутить еще? Жена вытять на этаж, на в этом виновата просчет. Ее обожают не только все наши, но каждый квартитор. Тетя Наташа любимица наша, к тому же она прокурор. Ну что же, тетя, вы нам прощайте. Почти все гайки закрутил дядя Володя. Дядя Володя, дядя Володя. Дядя Володя. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Дядя Володя, гайки закрути. I'm not even sure what would be the best outcome for this piece. But hey, considering I don't have a crit rate hat, All party members are electro. HP regen over time. No damage, press damage.
Just more HP regen. Mm. Mm-hmm. Okay. Okay. Hmm. Maybe the best stat is actually energy recharge. Пока посиди, пока дядя Володя нам какие покрутит еще. Жена его тетя Наташа на самом деле не просчет. Я вот так все наше, на каждый город зарплата. Тетя Наташа любимица наша, к тому же она прокурор. Что же, тетя, вы нам пришлите? Почти все гайки закрутил дядя Володя. Дядя Володя, дядя Володя. Руки закрути. Дядя Володя, закрути нам гайки. Something like that. Тетя Наташа любимица наша, к тому же она прокурор. Мгм. Мгм. Wait a second. М. Мгм. Мгм. No, she doesn't need the thing, right?
Leave this place. The Temple of Wisdom! Go Claw! Look, the rainbow! Oh, here we go. Good one! By the frost moon of old. Committed to memory, sharing my knowledge. Ding dong, water bomb! This may hurt a little. Lush as the moonlight. Committed to memory. Chew on this. Look! For the everlasting forest. It all adds up. Can't hide the truth. The Temple of Wisdom. Ding dong, water bomb. By the frost moon of old. No more lies. It all falls into place. Laid bare. By royal decree. Stop right there. Hands where I can see. Teamwork is dreamwork. Overruled. Midnight, fantastic. Drop your weapons. Justice will prevent. I'm going in. Laid bare. Odds revealed. You asked for it. Everybody stand back. The heart. Oh, come on. Now What the hell was that? Retry challenge. Good one! Look, the rainbow! Make yourselves at home! You poor lost lamb. With one heart, we pray. Can't hide the truth. Time to come clean. Chew on this! Ding dong, water bomb! Ouch! This might hurt a little. No more lies. Let's see what you're made of. Forest, protect us. Look, the rainbow! That was... Go Claw! Grow! Sharing my knowledge! By the frost moon of old. Can't hide the truth. Chew on this! Ding dong, water bomb! You poor It all adds up. The Temple of Wisdom! Branch into song. Good one! Committed to memory! Time to come clean. Leave this place for the everlasting. This might hurt a little.
hide the truth. Let's see what you're made of. Chew on this. Ding dong. Committed to memory. Make yourselves at home. Forest, protect us with one heart. No more lies. Time to come clean. By royal overruled. Hands where I can see. I'm going in. As you wish. You asked for it. Let's light it up. Teamwork is true. Odds revealed. Stop right there. Justice will prevail. Everybody stand back. Pitiful. Everlasting as the moon. Drop your weapons. Teamwork is dream. You asked for it. This realm is no. Go claw. Share my knowledge. You poor lost lamb, for the everlasting. It all falls into place. Look, the rainbow. Grow, grow, grow. By the frost moon of old. Can't hide the truth. It all falls into place. Good one. Glad you kept. This may turn a little. Make yourselves at home. Forest, protect us with one heart. No more lies. It all falls into place. Transfixed. Final warning. Hands where I can see. Let's light it up. Everybody stand. Midnight Phantasmal. Drop your weapons. You asked for it. I'm going in. Overruled. By royal final warning. Justice will prevail. Laid bare. Do not attempt to resist. Drop your weapons. Hands where I can see. Everybody stand. As you wish. I hear. Ding dong. Leave this place. By the frost moon. Committed to memory. Lash it. With one heart, we pray. It all adds up. How farcical. The Temple of Wisdom. Lush as the moonlight. Imaginarium.
By the frost moon of old. Grow. No more lies. Time to go clean. It all adds up. Let's see what you're made of. This may hurt a little. Sharing my knowledge. Hold the line. With one heart, we pray. Committed to memory. Branch into song. Here. This may hurt a little. Rust and rebuild. The Temple of Wisdom. By the frost moon of old. Lush as the moon. Uphill battle. A brash maneuver. Committed to memory. For the everlasting forest. All my strength. Allow me. Let the mountain's veins boil! Huh? Teamwork is strict! Get to work! Suffer the wrath of Eastleaf! Light of the blazing sun! Burn it down! Everybody stand! You two! Time to end the pyroclastic surge! Incinerate! Rise with the sun! Bring it! Teamwork is true! Suffer the wrath of Eastleaf! Light of the blazing sun! Let's light it up! Everybody stand back! Show no mercy! Seek Laline! East Papa! Get pyroclastic surge! Угу. Here. Yeah. Make yourselves at home. Rust and rebuild. Torrent, bring refuge. You poor lost lamb. By the frost moon of old. Branch into song. Positions. This may hurt a little. Hold the line. With one heart, we pray. Receive my blessing. Ah, come on, è vinto dentro.
I don't actually need an F here. Can actually use R. But she needs a different set. I don't want to give her a different set. I think I can do it like that. Allow me. Forest, protect us. By the frost moon. Grow, grow, grow! The Temple of Wisdom! Let's see what you're made of. Hold the line! Branch into song. With one heart, we pray. Committed to memory! Make yourselves at home! Billowing surge! Ha! Let's move out! Allow me! Can't hide the truth. Let's see what you're made of. It all adds up. Leave this place for the everlasting. This way turn a little. Yeah, yeah! Can't. Absurd. No more lies. It all falls into place. It all adds up. Burn it down! Teamwork is strength! Fulfill our pact! Suffer the wrath of the light of the blazing sun! Bring it! Everybody stand back! Get to work! You two! Time! Incinerate! Rise with the sun! Full throttle! Teamwork is strength! Show no mercy! Eat Lolene! Eat Papa! Get... Burn it down! Wrath from the skies! Time to buckle down. That's gonna hurt in the morning. I'm going in. Fulfill our pact. You two. Time to end them. Let's light it up. Light of the blazing sun. Rise with the sun. Everybody stand. Get to work. Suffer the wrath of the pyroclastic surge. Try and stop me. Rustin, Reven! I see everything! The Temple of Wisdom! You poor lost land. By the frost moon. No more lies. Yeah, what the fuck? Leave this place for the everlasting. Committed to memory, sharing my knowledge! Allow me! It all adds up. It all falls into place. The deception ends here.
Covenant of the deep. Grow. You poor lost lamb. With one heart, we can't hide the truth. It all falls into place. Committed to memory, the Temple of Wisdom. It all adds up. Let's see what you're made of. No more lies. By the frost moon of old. Grow. Can't hide the truth. Billowing surge. Leave this. No more lies. Rust and rebit. A grave transcript. Committed to memory. Can't hide the truth. It all adds up. Grow. Hold the line. Ha! No more lies. Burn it down! Bring it! I'm going in! See Laline! East Papa! Get him! Wrath from the skies! Come on. Incinerate! Full throttle! Adventure time! Teamwork is dreamwork! Show no mercy! Suffer the wrath of Eastleigh! Pyroclastic surge! Ah! The flame burns. You know what? I don't like any of that. Maybe I should leave for now. And then just spend days somehow. Then не слышал вроде о хорошем ремонте. Сосед полковник КГБ дядя Володя. Дядя Володя. Дядя Володя. This is much better. And this one requires reshaping.
2, 3, 4. 4. Oh. 4. 1, 2, 3, 4, 5. This one also required. It's only 4. It's a 4. 4, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 5. Still not sure if anyone wants it. Attack percent and elemental mastery. And energy recharge. Come on. Crit rate, crit damage. And can clear my conscience of this flower. Refurbish it. Because honestly,
That wasn't too painful. It was painful a bit, but not too painful. Flour is not a thing that I'm going to invest my bottles. Actually, I'm still not sure about this one. It might be good for some character. .8. I mean, that's not the smallest one. No, I shouldn't. Okay, this one goes to the trash. Give me 3.8? 3.9 crit rate. It's not even crit rate, but it is the maximum energy recharge. So yeah.
Give me crit damage. It didn't give me crit damage. Yeah. Crit damage, crit rate. Finally of the deep calories. Ancient alchemy. It's not too bad. Fun idea. But that's 4. On crit rate, crit damage. Crit damage. Nice amount of it. And 2 more times. Nice. That's 7.8. That means I can't upgrade it. I won't be able to upgrade it. When compared to this one. 1, 2, 3, 4. 1, 2. I mean, it still can go 1, 2, 3. But beyond that, ooh. It's not bad. Not bad at all. For Ganyu, specifically.
Don't trust your eyes uncritically. People only see what they want. Can't. Can't. By the way, what's So up don't be with your own. the second character? Oof. Well, that's still quite good. Oh, here we go. Here's the problem. It's actually not bad, considering mental mastery is also useful. But here we go. This one. I actually don't need to reshape it. I can just use it. Here I'm not sure what to do. Here I'm also not sure what to do. Not hey, it says that this one is better. %53% crit rate. Uh-huh. Hmm. 3.5%. Lots of energy recharge. Not actually the thing that I want. Ooh. Hmm. Hmm. Also don't remove it. Can bank on this. On 9. Simple. Max rank of all stats. It's fucking cool.
Third crab. Okay. 7.8 into that's 7, that's 6 point something. Into master is still fine. Come on, crit rate. 21%. It's not the most. It is going to be golden already though, so it's fine, I guess. It can get better, it can get worse. 57. Maybe I should craft another one of those. Ooh. Okay, but still. This is glorious and all of it. If only it also had energy recharge. This one does have energy recharge.
not the best. Amazing. It's an instrument of hate. It's also nice. Energy recharge, crit damage. No. No. Okay. Kayak battery is such a pain to set up. I mean, all of the stats are flat stats. Yep, dev percent with nothing else. Attack percent with crit rate, but no energy recharge. Or at least it has energy recharge and flat HP, so maybe. Same. Trade energy recharge at a percent. You know what? Ronman Max recently made a video. Nice. The idea of being so deep in concentration when undertaking a difficult task that one reaches a Zen moment, otherwise known as the flow state, has become an idea that continues to spread across social media at a rapid rate. You can find examples of people talking about finding their flow state before 2025, however it seems this is the year where it has really started to compound as a term and snowball into a verifiable trend. The audio that often accompanies these clips, where you can hear "whoa whoa," seems to be taken from the Shane Dawson 2019 video The Dangerous World of Jeffree Star, in which Jeffree can be seen rearranging makeup. Whoa, whoa. The combination of the intense music and Dawson's reaction to Jeffree's concentration leads to an unintentionally funny moment, and as a result it tracks that artists would pick the soundbite and utilize it to poke fun at the idea of reaching a flow state. It's worth noting that it has been explored in meme culture under various labels prior, such as locking in, although that particular moment leans more toward hardcore concentration than the effortless feeling a flow state affords. It's a common trope across pop culture too, with movies like Soul illustrating just how powerful it is, calling it the zone, and describing it as the moment when humans feel like they've been transported into another place entirely. This universal experience of finding the perfect balance between concentration and creativity is exactly why it continues to blast across the digital ecosystem, completely embraced as a collective moment shared by humanity. The smallest actions can be turned into representations of the flow state, and it's incredible to see this expressed so consistently no matter how inconsequential the actions are. In fact, it's actually become a subject of great academic study, as it turns out reaching the flow state is something humans do often with no concept of external reward. The task itself is the reward.
I often feel it too when I'm totally absorbed in writing the scripts for these videos, and I enjoy communicating how interesting certain aspects of meme culture can be, and I like to think viewers can pick up on that. In short, reaching the flow state has become a recognizable experience that has not only attracted much academic attention, but also the attention of the masses, as it has snowballed into a huge trend this year where every ounce of creative effort is recontextualized into a flow state. What meme would you guys like me to give a lesson in next? Let me know in the comments below. And remember, like and subscribe! Okay. Now, what I want is... Max. Arches. Правило происходит так, что попытка реализовать сет не стоит урона, который он дает. Враги, которых всегда было и будет большинство в лейтгейм контенте, делают так, что охотник дает больше. Да и усиливает атаку больше 3, а обычно лишь 1-2. Это один из базово-минимальных саппорт-наборов игры. Такие сеты мы еще повстречаем. Отмечу лишь, что Миллилит далеко не самый удобный из них. Условия подходят не очень большому количеству персонажей. Так как саппорт-сетов в отряде не больше 3, а обычно лишь 1-2, Миллилит часто оказывается тем, кого не позвали на вечеринку. По этой причине я занесу его во вторую строчку. Это все еще хороший саппорт-сет, но не настолько востребован, как многие другие, из-за чего его важность несколько снижается. Ну и, кстати, офф-топ, на C0 Фурине это зачастую лучший вариант в плане урона всего отряда. Так и живем. Так или иначе, считаю хорошим решением скрафтить себе 1-2 варианта такого сета с разными мейнстатами, в зависимости от имеющихся носителей. Тут как с инструктором. Если ты считаешь себя сильным игроком, что хорошо разбирается в игре и претендует на всякие шестые натиски, этот набор у тебя обязан быть. Но среднестатистическому обывателю будет нормально и без него. Мне кажется, голосование довольно четко отражает эту мысль. Фармить данж не рекомендую, поскольку нам нужен лишь один набор из 2, так еще и обычно не обязательно сильный по доп-статам. Достаточно иметь... Okay, so energy regen for everyone, crit rate for everyone, aside from, you know, character that can't get crit rate, no crit rate, 8% or HP% or defense percent or elemental master. So that's only 2 substats. That's also only 2 substats. Though I suppose for someone that doesn't have crit rate dependency. Пока посиди, пока дядя Володя мамки покрутит еще. Жена и тетя Наташа. Ну что же, тетя, вы нам пришли.
Okay. Oof. Broken. Look at that. Almost wood. Not actually good, but almost wood. Ooh. It's actually fine. It is considered and change insta так percent in this case. I'm not sure if this is a piece that I would use. Crit damage, not crit rate, but still. Yeah. Yeah. One more.
Окей. Additional reward. Ad Astra. Let's go to this place. Так как саппорт-сетов в отряде не больше 3, а обычно лишь 1-2, Миллилит часто оказывается тем, кого не позвали на вечеринку. По этой причине я занесу его во вторую строчку. Это все еще хороший саппорт-сет, но не настолько востребован, как многие другие, из-за чего его важность несколько снижается. Ну и, кстати, офф-топ, на C0 в Фурине это зачастую лучший вариант в плане урона всего отряда. Так и живем. Так или иначе, считаю хорошим решением скрафтить себе 1-2 варианта такого сета с разными мейнстатами, в зависимости от имеющихся носителей. Тут как с инструктором. Если ты считаешь себя сильным игроком, что хорошо разбирается в игре и претендует на всякие шестые натиски, этот набор у тебя обязан быть. Но среднестатистическому обывателю будет нормально и без него. Мне кажется, голосование довольно четко отражает эту мысль. Фармить данж не рекомендую, поскольку нам нужен лишь один набор из 2, так еще и обычно не обязательно сильный по доп-статам, достаточно иметь подходящие основные. Поэтому крафтится довольно быстро и дешево, без необходимости тратить смолу в это подземелье. Наш следующий данж — владение Гуюнь. В нем мы найдем встречную комету. Вообще, это один из самых редко упоминаемых наборов артефактов во всей игре. 2 куска увеличивают прочность щита, что в целом все равно, а полный набор дает аж 40% бонуса к обычным и заряженным атакам, но только если персонаж защищен щитом. По сути, это похоже на гладиатор. Бонус чуть-чуть больше, но требует щит, а также не дает атаку. В сумме это действительно недостаточно, чтобы считаться востребованным, хотя он и может звучать неплохо, особенно для подпиваса. Щит вжал, бьешь с руки, бонус получаешь. Но, к сожалению, и сам размер бонуса небольшой, и наличие щита в отряде снижает наносимый урон при наличии прямых рук. Выше 3-й строчки поставить его не могу. Он может работать, но фармить его сейчас абсолютно нерационально. Рядом лежит архаичный камень, и это довольно противоречивый набор. 2 куска, дающие бонус геоурона, не особо к месту, а вот полный сет уже может дать 35% элементального бонуса нашему основному дамагеру. Вообще, изначально он задумывался как аналог анема-сета, он даже дает примерно столько же, если у врага обычные резисты. Главная его проблема — это реализация. Чтобы сет сработал, носитель должен подобрать осколок от кристаллизации. Вот, надейте сейчас архаичный камень, я подбираю за него осколок пира, и весь отряд получает 35% бонуса к пира урону на 10 секунд. При этом создать осколок может и другой персонаж, главное, чтобы его подобрал носитель сета. И вся эта механика с подбором осколка и пугает простого игрока. Обычно наличие и реализация архаика и отличает подпиваса от дрочилы. На самом деле это не очень сложно. Вот на экране показываю, как сам использую этот сет в отряде с Муалани. Если что, архаик тут стоит на сянке, и сет в принципе можно использовать на ком угодно, тут нужно отталкиваться от отряда. Это действительно дает солидный прирост. При прочих равных баф этого сета равен изумрудной тени. Но я соглашусь, работает нестабильно из-за порой кривого спавна этих осколков, да и просто дрочной реализации. Тут мнение работяг разделилось. В итоге мы пришли к тому, что архаик очень важен для сильного игрока, но при этом достаточно силен, чтобы залететь во вторую строчку и для обычного. На самом деле я рад, что мне пришла идея провести эти голосования, ведь я всегда могу переложить ответственность, как удобно. В общем, закину во вторую строчку в контексте обычного игрока, но надеюсь, оговорку вы услышали. В итоге сам данж также нарекаю невыгодным, не стоит тратить туда свою смолу. Тебе может понадобиться только архаичный камень, но по аналогии с анема-сетом и миллилитом можно просто и дешево его скрафтить. Скрытый дворец Уван, он же пироданж, ведь в нем сразу 2 сета с акцентом на эту стихию. Ступающий по лаве — аналог усмиряющего грома. 2 куска дают 40% пирорезиста, а полный набор 35% бонуса против врагов, на которых действует пиростатус. Во многом из-за крайне печального бонуса за 2 куска сет является невостребованным. Большинство пиродамагеров, напротив, хотят бить не по пиростатусу, а по гидро или крио, тем самым вызывая реакции пар и таяния.
Вы, конечно, можете вспомнить про Лини, но ирония в том, что даже он, несмотря на свои бонусы, лучше показывает себя в отрядах с этими реакциями. В итоге набор не нужен никому, и я спокойно помещаю его в третью строчку, под одобрительные крики работяг, само собой. В третью, а не в четвертую, потому что прожарки все-таки имели смысл когда-то. А вот с горящей алой ведьмой все несколько сложнее. Два куска дают 15% бонуса пира урона, а полный набор повышает урон реакций, связанных с пира, а также позволяет получить еще больше бонуса за нажатие на элементальный навык. Ранее это был крайне сильный набор для пиродамагеров, поскольку он не имел никаких альтернатив. Сейчас же это просто нормальный вариант для многих из них, в основном старых, но уже не лучший. У той же Хутао есть семена Охотник, а Делюк сам по себе весьма слаб. Вверх этот сет тащит на своем горбу только Камен. По сути, это единственный герой, у которого ведьма до сих пор является лучшим сетом при прочих равных, а сам этот персонаж весьма силен. Для меня, как и для зрителей, этого оказалось достаточно, чтобы поместить его во вторую строчку. В целом, я не рекомендую фармить этот данж и даже крафтить любой из этих наборов за одним единственным исключением. Ты умеешь и хочешь играть на камине. Тогда да, крафт и даже фарм может быть оправдан. Во всех остальных случаях рекомендую не тратить сюда свою смолу. Чистая вода и горная пещера. Рыцарь крови. Это еще один сет на физический урон, только он даже хуже предыдущего. Мало того, что сам бонус по себе хреновый, так еще и работает он лишь после победы над противником. Хронометраж видео не резиновый, давайте я просто закину его в 4-й тир и мы пойдем дальше. Церемония древней знати. Пожалуй, самый базированный саппорт-сет. Два куска увеличивают урон взрыва стихии носителя на 20%, а полный набор заливает 20% атаки в отряд, если носитель сделает ульту. Дает он столько же, сколько и миллилит, но с более простым условием работы и куда как более широким списком носителей. В целом, мы можем поставить его на любого персонажа, что пользуется взрывом стихии в отряде, где нам полезна заливка атаки. Вот этот набор зачастую будет хорош в каждом втором твоем отряде, из-за чего я и запихну его в первую строчку. Как правило, знать ты ставишь гораздо чаще миллилита или архаичного камня. По аналогии с другими саппорт-сетами, я не рекомендую фармить его из данжа. Будет достаточно перекрафта с поиском нужных мейн-статов. В итоге данж невыгодный и фармить его не нужно. Но при этом я крайне рекомендую скрафтить 1, 2, а то и 3 разных набора знати, чтобы быть готовым поставить его на самых разных персонажей в самых разных отрядах. Обычному игроку должно хватить и 2 наборов. Перед тем, как продолжить, я поблагодарю тебя за то, что досмотрел аж до сюда, и попрошу подписаться на этот канал, если здесь впервые или давно смотришь без подписки. Это займет пару секунд, но тем самым ты сильно поддержишь этот канал и меня лично. В Телеграм заглядывай, там случаются розыгрыши, и там удобнее следить за анонсами стримов. На стримах мы можем пообщаться напрямую. Я могу попробовать пройти тебе бездну или театр, а еще там есть бесплатная луна за баллы канала. Ну а на Бусти ролики выходят на 1 день раньше. Спасибо каждому из вас за поддержку и приятного просмотра далее. Затерянная долина. Подземелье из разлома. Киноварное загробие. 2 куска дают 18% атаки, а полный набор тоже дает атаку. Делает он это, если мы ультуем и если носитель потом постепенно теряет хп. Технически это сигнатурный сет для Сяо, точнее первая попытка сделать для него такой сет. Есть еще ряд героев, что могут снижать себе хп, а еще есть Фурина, но ни у кого из носителей набор не является лучшим. А для самого Сяо сейчас тоже существуют более сильные варианты. В целом, ты, конечно, можешь продолжать использовать его на своем Сяо, если давно нафармил сильный сет, но сейчас фармить его с нуля нет никаких причин. 3-я строчка. Отголоски подношения. Тоже 18% атаки за 2 куска. Полный набор дает бонус в обычной атаке с 36% шансом. При этом, если шанс не прокнул, он растет на 20% и так пока не сработает. Это довольно странный и нестабильный набор, но в целом он хорошо показывает себя на тех, кто наносит урон обычными ударами и скейлится от атаки. Кстати, чем выше пинг, тем хуже он работает. Такой вот интересный сет. Лучше всего показывает себя на Юэмии и Кларинде, уступая другим решениям не так много, но все еще уступая. Думаю, вывод очевиден. 3-я строчка. Вновь ты можешь его использовать, если он уже у тебя есть, но фармить с нуля сейчас просто незачем. В итоге это данж с 2 устаревшими сетами для устаревших дамагеров. Не рекомендую ни фарм, ни крафт чего-то из этого. Переходим к Инадзуме.
тот самый данж, над которым было пролито немало слез. Кленовый зал. И начнем с Семенавы. 2 куска дают нам атаку, а полный набор — бонус обычных, заряженных и атак в падении в размере 50%. Для этого нужно нажать навык и пожертвовать энергией. Бонус сам по себе солидный, что делает набор одним из лучших на всех, кто может его реализовывать. Он хорош на Хутао, он хорош на Юэмии, он в целом будет нормально работать на тех, кто способен его реализовать, не сильно теряя от того, что он перестанет ультовать. Однако хорош не значит лучший. Например, на Хутао он лучший, но только без ульты и без фурины. А в целом с фуриной Хутао сильнее. На Юэмии он однозначно лучший, но это Юэмия. Кто у нас там еще? Аята? Ну, вы поняли. Я долго думал между 2-й и 3-й строчкой. Тут на помощь снова пришел чат. Видно, что голоса распределились не так однозначно, но большинство все же за 3-ю строчку. Туда и определим. Рекомендую выбивать только, чтобы проходить контент на Хутао без фурины. Например, я участвую в турнирах, и там часто приходится играть не лучшими пачками, поэтому у меня хорошая Семенава на Хутао имеется. Но специально фармить с нуля сейчас, пожалуй, того не стоит. Соглашусь с большинством работяг. Эмблема рассеченной судьбы. 2 куска повышают восстанову, а 4 усиливают взрыв стихий от показателя восстановы. По сути, его прямое назначение — это дать персонажу, что дамажит взрывом стихий, параллельно решая его проблемы с энергией. Таких персонажей немало, большая часть из них все еще более чем актуальна. Но все же хочется сказать, что уже все не настолько жестко, как пару-тройку лет назад. Сейчас, в общем-то, можно нормально существовать без эмблемы, но по большей части это благодаря тому, что персонажей в игре стало достаточно много, чтобы не так сильно нуждаться в конкретных. Однако те же Елань, Синсю и Сянлин все еще достаточно сильны, чтобы эти вложения того стоили. Даже хрен с ними Сянкой и Синим. Елань, вот все еще крепкий аргумент. Короче, тут без чата не разобраться. Что ж, демократия решила, что будет 1-я строчка. Но лично для меня с небольшой неуверенностью. Причины я озвучил ранее. Но если ты планируешь пользоваться его носителями, их у тебя несколько, может иметь смысл не только перекрафт, но и непосредственный фарм данжа. В итоге подземелье само по себе средней выгодности. В основном из-за эмблемы, что нужна большому количеству востребованных персонажей. Но и Семенава, как минимум 2 ее части, что падают параллельно, могут пригодиться при составлении 2+2 сбора. В зависимости от ситуации, этот данж даже можно пофармить за смолу. Дремлющий сад. 2-й данж из Инадзумы. Кокон сладких грез. 2 куска дают 30% защиты носителю. А полный набор, если мы опустим километры текста, дает бонус к защите и геоурону, если носитель наносит этот самый геоурон. Технически это сигнатурный сет на Итта, но также может использоваться на Наэль, Альбедо и Теори. Этот набор персонажей сейчас не звучит как аргумент за, впрочем, так оно и есть. И более того, если тебе все же хочется играть на ком-то из них, там есть варианты лучше. Трупа для Альбедо или Теори, а Ноэль и Итта больше дамажат в охотнике с фуриной. В общем, 3-я строчка. Нафармленный ранее сет использоваться может, но найти достойные причины для траты своей смолы сейчас мы не смогли. Моллюск морских красок. Повышает бонус лечения 2 частями сета, а полный набор позволяет наносить дополнительный урон за осуществляемое лечение. Вообще идея интересная. Хиллер много лечит и за счет этого еще и дополнительный урон наносит. Однако набор имеет потолок урона, что не позволяет полностью раскрыть его потенциал. А жаль. В итоге мы все еще предпочтем взять на нашего хиллера саппорт-сет с бафами для других членов команды, чем решим разгонять его собственный урон через лечение. Пожалуй, потолок этого сета — убивать Океанида за физическую Барбару. Это хотя бы выглядит забавно. Но я все же смог найти одну причину, что позволяет мне поставить этот сет в 3-ю строчку, а не в 4-ю. Какоми в качестве драйвера фурины — это ситуация, где и сет реализуется неплохо, и сам отряд все еще довольно сильный. Но выше 3-го тира точно не тянет. По сумме данж сейчас крайне невыгодный, и я рекомендую не тратить туда свою смолу ни при каких обстоятельствах, если речь идет об эффективности. Переходим к Сумеру. Шпиль одинокого просветления. Воспоминания, игнаторный сет на Итта, но также может использоваться на Наэль, Альбедо и Теори. Этот набор персонажей сейчас не звучит как аргумент за, впрочем, так оно и есть. И более того, если тебе все же хочется играть на ком-то, 15% бонуса дендра, игнаторный сет на Итта, но также может использоваться на Наэль, Альбедо и Теори. Этот набор персонажей сейчас не звучит как аргумент за, впрочем, так оно и есть. И более того, если тебе все же хочется играть на ком-то из
из них там есть варианты лучше. Трупа для Альбеда или Теори, Аноэль и Итта больше дамажат в Охотнике с Фуриной. В общем, третья строчка. Нафармленный ранее сет использоваться может, но найти достойные причины для траты своей смолы сейчас мы не смогли. Моллюск морских красок. Повышает бонус лечения 2 частями сета, а полный набор позволяет наносить дополнительный урон за осуществляемое лечение. Вообще идея интересная. Хиллер много лечит и за счет этого еще и дополнительный урон наносит. Однако набор имеет потолок урона, что не позволяет полностью раскрыть его потенциал. А жаль. В итоге мы все еще предпочтем взять на нашего хиллера саппорт-сет с бафами для других членов команды, чем решим разгонять его собственный урон через лечение. Пожалуй, потолок этого сета — убивать Океанида за физическую Барбару. Это хотя бы выглядит забавно. Но я все же смог найти одну причину, что позволяет мне поставить этот сет в третью строчку, а не в четвертую. Какоми в качестве драйвера Фурины — это ситуация, где и сет реализуется неплохо, и сам отряд все еще довольно сильный. Но выше третьего тира точно не тянет. По сумме данж сейчас крайне невыгодный, и я рекомендую не тратить туда свою смолу ни при каких обстоятельствах, если речь идет об эффективности. Переходим к Сумеру. Шпиль одинокого просветления. Воспоминания дремучего леса, он же дендросет. 15% бонуса дендра урона за 2 части набора. А полный сет режет 35% дендра сопротивления на 8 секунд, если носитель задевает цель навыком или взрывом стихий. Это один из важнейших саппорт-сетов. Да, режется только сопротивление к дендра, что ограничивает набор одной стихией. Однако, речь идет не только про дендро-дамагеров, но и про бутоны, одну из самых эффективных концепций игры. Мета также благоволит этому сету. Он очень важен для сильных нынче Лаумы и Нефер, а это тоже аргумент. Также можно отметить, что сет невероятно универсален, его может использовать огромное количество персонажей. Совсем не обязательно ставить его на дендро-героя, поэтому дендро-сет на Джуни Ли, Фурине, Сянлин и так далее вполне себе адекватное решение, если применяется в подходящих отрядах. Отсутствие этого сета сделает слабее вообще все дендро-отряды, а они довольно важны в текущих реалиях игры, особенно на ранней и средней прогрессии. Да и на поздней тоже не будут лежать без дела. Первая строчка без каких-либо сомнений. Работяги согласны, хотя мы можем наблюдать 11 дендро-диссидентов. Я ж говорил, что они существуют, я их не выдумал, вот они, они есть, правда? Куда вы меня уводите? Позолоченные сны. 2 предмета дадут носителю 80 мастерства стихий, а полный сет заливает атаку и МС. Размер каждого из бонусов зависит от комплектации отряда. На самом деле это весьма хороший сет с рядом неочевидных применений. Это может быть как дендро-дамагер, так и драйвер бутонов. Для большинства таких персонажей это топ-1, топ-2 опция. Правда, тут зачастую складывается ситуация, при которой он лучший, но для старых и более слабых героев, а более новые и сильные, что тоже могут его носить, имеют альтернативы существенно лучше. Еще он, кстати, неплохо показывает себя и на пиро-дамагерах, по типу той же Хутао или даже Мавуики, ведь дает универсальные полезные бонусы. Правда, там уже, конечно, не будет однозначно лучшим решением. Еще есть Лаума и Инефа, и это весьма солидный аргумент, но все же я считаю важным учесть и то, что отрыв от прочих решений, конкретно у них, не очень большой. Все же эти персонажи сильны сами по себе на любом из работающих наборов артов. В итоге имеем неплохой сет с широким применением. У некоторых работают у них, но все же я считаю себя и на пиро-дамагерах, по типу той же Хутао или даже Мавуики. Первая строчка без каких-либо сомнений. Работяги согласны, хотя мы можем наблюдать 11 дендро-диссидентов. Я ж говорил, что они существуют, я их не выдумал, вот они, они есть, правда? Куда вы меня уводите? Позолоченные сны. 2 предмета дадут носителю 80 мастерства стихий, а полный сет заливает атаку и МС. Размер каждого из бонусов зависит от комплектации отряда. На самом деле это весьма хороший сет с рядом неочевидных применений. Это может быть как дендро-дамагер, так и драйвер бутонов. Для большинства таких персонажей это топ-1, топ-2 опция. Правда, тут зачастую складывается ситуация, при которой он лучший, но для старых и более слабых героев, а более новые и сильные, что тоже могут его носить, имеют альтернативы существенно лучше. Еще он, кстати, неплохо показывает себя и на пиро-дамагерах, по типу той же Хутао или даже Мавуики, ведь дает универсальные полезные бонусы. Правда, там уже, конечно, не будет однозначно лучшим
решением. Еще есть Лаума и Инефа, и это весьма солидный аргумент, но все же я считаю важным учесть и то, что отрыв от прочих решений, конкретно у них, не очень большой. Все же эти персонажи сильны сами по себе на любом из работающих наборов артов. В итоге имеем неплохой сет с широким применением. У некоторых не самых метовых персонажей это лучший набор, а у более сильных топ-2, топ-3 опция. Я думаю, этого достаточно для второй строчки. Он может быть полезным, но обязательным назвать трудно. Тут мое мнение и мнение чата разделились. Я согласен, тут есть о чем подискутировать. Больше всего смуты вносят Лаума и Инефа. Тут наши взгляды могут отличаться. Можете также написать свои мысли на эту тему в комментариях. Будет интересно почитать. В итоге имеем неплохой данж, содержащий один важный сет и один средний. Однако рекомендация к фарму сильно зависит от аккаунта. Например, если ты собираешь бутонную пачку с нуля, будет полезно пофармить этот данж. Ты будешь параллельно собирать и дендросет, и позолоту для своего драйвера. Но технически для активатора бутонов есть сет лучше, а дендросет не особо требователен по статам, а значит его можно крафтить. Тут рекомендую включить голову и принимать решения самостоятельно, отталкиваясь от своего аккаунта. Если нужен только дендросет, проще скрафтить, а если и то и другое, то можно и пофармить за смолу. Город золота. Данж из первой пустыни. Цветок потерянного рая. Две части дают 80 мастерства стихий, а полный набор повышает урон всех бутонных реакций. Тот самый лучший сет для активатора бутонов. В общем-то, на этом его описание можно и закончить. Ставишь его на Куки, на Тому, на своего главного создателя бутонов в отряде Снилу и получаешь лучший результат. Однако я поставлю его лишь во вторую строчку, поскольку не считаю его прям обязательным. Во-первых, отрыв от той же позолоты и даже 2+2 на МС не очень большой. Безусловно, он есть, но небольшой. Во-вторых, тут мы уже ограничены не только дендро персонажами, но конкретно активаторами бутонов, а это уже сильно меньше. По итогу это хороший, но не обязательный сет с узким спектром применения. Вторая строчка самое то, как по мне, и большинство зрителей с этим согласны. К слову, не стал бы его фармить примерно никогда, нам нужны лишь мейн-статы на МС, а этого можно добиться перекрафтом, я в свое время так и сделал. Ну и да, если ты мнишь себя сильным игроком и имеешь бутонную пачку на аккаунте, по-хорошему этот набор у тебя быть обязан. Но сейчас мы говорим про более общую ситуацию. Рядом с ним лежит набор Хроники чертогов в пустыне. Набор дает 15% бонуса к канному урону и повышает урон обычный, заряженный и атаки в падении на 40% после применения навыка. Очевидно, это сигнатурный для странника, а странник не очень-то сильный персонаж в текущих реалиях игры. Его можно использовать на Сяо, про которого можно сказать все то же самое. Ну и еще на некоторых персонажах, например, Сетосе, но это уже не самый стандартный сценарий. Среди возможных носителей не найдем действительно востребованных и сильных персонажей, так что ставлю в третью строчку. Добывать его с нуля сейчас не стоит. Фармить любимки? Пожалуйста, но это не про эффективность, а про вайфу-фактор. В итоге назову данж невыгодным для фарма. Бутонный сет в целом полезен, но не для всех и при этом спокойно добывается в перекрафте. Стало быть, не вижу причин тратить сюда свою смолу. Расплавленная крепость. Третий и последний сумерский данж. Сон нимфы. 15% бонуса гидроурона за 2 куска и много текста за полный набор. Если вкратце, то бонус дает бонус гидроурона и атаку за попадание каждым из источников урона. Нам нужно 3 из них. То есть персонаж, что дамажит гидроуроном, скейлится от атаки и при этом может ударить по врагу 3 разными источниками. Что ж, Аята, Тарталья закончили упражнение. Муалане не нужна атака, Невилету не нужна атака, альтернативы сильнее у них также есть. Это довольно странный набор, у которого и список носителей короткий, и их сил также есть. В текущей игре вызывает много вопросов. Третья строчка. Сияние в Урукаше. Две части сета дают 20% хп носителю, а 4 — 10% бонуса для навыка и взрыва стихий, и возможность получить еще 40, если нам постоянно наносят урон. Вообще в вакуумных подсчетах, я вот когда еще пределы считал, это лучший сет на целую кучу героев. Правда, на практике он попросту не работает. Условия сета — получать урон. Изменение хп работать не будет, то есть да, Фурина не работает. Все остальные персонажи, что могут дамажить себя самостоятельно, не бьют навыками и взрывом
взрывами стихий. Вот и остается одна лишь Дехия. Она и наносит урон себе, и делает это часто, полностью реализует сет. Больше хороших носителей не существует. А Дехия... Ну, на C6 Дехия это может иметь смысл. Во всех остальных ситуациях явно того не стоит. Могу лишь отметить, что 2 куска на ХП могут оказаться полезными для какой-нибудь Нилу, но не более. Мнение чата красноречиво отражает рентабельность фарма этого набора. 4-й тир. Вообще, это один из самых проходных данжей, и он не состарился, а был таким с самого начала. Не трать сюда свои ресурсы. Должной отдачи с этого получить не выйдет. И вот мы уже в Фонтейне. Следующий данж — конец греха. Охотник Сумеречного двора. 2 части сета дают 15% бонуса урона в обычные и заряженные атаки. А полный сет способен залить носителю 36% крит шанса, если тот постоянно меняет свое хп. И да, тут Фурина уже работает. Помимо нее есть персонажи, что способны менять свой хп самостоятельно. Это каждый второй представитель Фонтейна. Невилет, Ризли, Линия. Но именно в Фурине заключается основная сила этого набора. Ведь с ней в отряде его может надеть вообще кто угодно. Во многом Фурина долгое время остается сильной и востребованной из-за существования этого сета. В итоге у нас набор, который делает сильнее подавляющее большинство и без того неплохих дамагеров, но при условии игры с конкретным героем, что тоже силен и актуален. Мне кажется, первая строчка тут вполне допустима. Очень малое количество аккаунтов смогут комфортно чувствовать себя без охотника и его носителей, хотя это все еще возможно. Золотая труппа. 2 части сета дают 20% бонуса в элементальный навык, а полный набор позволяет разогнать его до 75, если этот урон наносится из кармана. Тут все просто. Это лучшее решение для тех, кто бьет ешками, не находясь на поле боя. Таких героев довольно много, и они весьма сильны. Фишель, Фурина, Эскофье и еще целая куча героев попроще. Но, как по мне, этого уже более чем достаточно. Труппа — весьма востребованный набор для большого количества сильных носителей. Первая строчка. В итоге это выгодный для фарма данж. Если потенциальных носителей обоих сетов у тебя много, можно спокойно фармить его за смолу, параллельно собирая сразу нескольких персонажей. Также их можно крафтить, еще сильнее ускоряя процесс. Но для сильных сборок все равно придется пофармить, так как для обоих наборов важна сила допстатов. И это первый данж в нашем списке, в котором сразу 2 сета расположились в первой строчке. И для подавляющего большинства игроков оба сета будут полезны. Но ты все равно обрати внимание на конкретно свою ситуацию. Она может отличаться. Возможно, какой-то другой сет тебе на данный момент нужнее. Город Гроз. На момент прошлого видео это был последний вышедший данж с артефактами. Песень былых времен. 2 куска дают бонус лечения, а полный набор бафает урон наших членов отряда от размера этого лечения. Это очередная попытка переосмыслить набор для хиллера, но вновь не самая удачная. Хорошо, что теперь хиллер не только повышает свой объем лечения и не пытается дамажить, а бафает команду. Плохо то, как это устроено. По сути, мы получаем баф на 5 тычек, при этом не очень большого размера. Я не буду вдаваться в подробности, отмечу лишь главное. Если взять практически любой отряд и начать распределять там сет-бонусы по саппортам, то этот набор дает меньше, чем знать, миллилит, инструктор, свитки и даже не полностью работающая серенада. Виной тому низкий размер бонуса и слишком рандомная реализация. Все твои 5 забафанных тычек легко могут улететь в малозначимые тики урона от тех же саппортов. Этот сет можно иметь хотя бы в одном экземпляре на экстраординарный случай, но только если ты прям дрочила. Обычному игроку он может не понадобиться вообще никогда. Отсюда и 3-я строчка. И я отдельно предвижу реакцию в духе: ну, не знаю, он у меня стоит на шеврёс, я пользуюсь им всегда, хороший сет. Вот это скорее про лень в перестановке артефактов, чем про эффективность. В подавляющем большинстве отрядов другие саппорт-сеты дают ощутимо больше. И та же шеврёс не исключение. Ночной шепот в лесу откликающегося эха. В простонародье шепот или просто сет Нави. 2 куска дают атаку. Полный набор увеличивает геоурон. Желательно быть под щитом от кристаллизации. Полноценно и без заморочек работает только на Нави и Нингуан. По сути, больше никому и не нужен. Нингуан дамагера сама по себе идея не лучшая, а у Нави мы снова можем наблюдать простую логическую цепочку. Лучшие отряды Нави включают Фурину, а с Фуриной лучший набор на ней — Охотник. То есть, по сути, из адекватных применений это только Нави и только в отрядах без Фурины. В целом это имеет право на жизнь, но условия слишком узкие. Я поставлю в 3-й тир, но отмечу, что он получше большинства наборов, что здесь представлены. Если играешь Нави без Фурины, то это вообще обязательный сет конкретно для тебя.
себя. Но, пожалуй, один персонаж, пусть и неплохой, но и не прям топовый, в своем не лучшем отряде, в игре, где количество героев давно перевалило за 100, это не самая веская причина назвать весь сет востребованным. И это я вам говорю как обладатель этого набора на 230 крит-массы и Нави и Сигной. Когда я пытаюсь играть Навию без Фурины, у меня аж слезы наворачиваются от того, как это грустно. А когда играю с Фуриной, просто ставлю Охотник. Но не расстраивайтесь, если нафармили его с выходом Нави. Его все еще можно использовать. Просто я не рекомендую фармить его с нуля именно сейчас. В итоге данж весьма посредственный. Невостребованный саппорт-сет и сет с уроном для одного не топового дамагера в своем не лучшем отряде. Третий данж из Фонтейна. Обветшалый театр. Фрагмент гармонической фантазии, он же сет на долг жизни. Две части сета вновь дают атаку, а полный набор до 54% бонуса урона, если персонаж способен менять свой долг жизни. Тут прям наглядно видно, как мы довольно резко перешли к весьма узконаправленным сетам. По сути, носителей только два, это Кларинда и Арлекина. Персонажи хорошие, но иронично, что они не являются самыми сильными ДД даже в своей стихии. Это узкопрофильный набор на двух хороших дамагеров, один из которых даже весьма силен, но все же я отнесу лишь во вторую строчку. Тут все очень просто. Хочешь сильную Кларинду или Арлекина, фармишь / крафтишь этот сет. Во всех остальных случаях он тебе просто не нужен, а сами эти дамагеры еще хороши, но уже не лучшие. Незаконченные грезы, или же просто сет на горение. Два куска в очередной раз дают атаку, а полный набор солидный аффикс на весь урон носителя. Правда, для этого необходимо, чтобы на врагах происходило горение. Также весьма узконаправленный набор под Эмилию и Кинича, однако у него есть и неочевидные применения. На Моолане в горении, например. На Мелт-Козе в горении, кстати, тоже. Правда, конечно, действительно эффективными такие решения не назовешь. Ведь либо персонаж слабый, либо есть альтернатива лучше. И где что, решайте сами. Если рассматривать его в рамках общей пользы для среднестатистического аккаунта, это, пожалуй, третий тир. Да, Кинич в целом хорош, но он довольно долго является дамагером второго, если уже не третьего эшелона. А еще у него есть обсидиановый фолиант, что дает больше. Эмилия тоже норм герой, но ничего сверхъестественного из себя не представляет. Да и судя по статистике, эти двое есть у малой части игроков. Следовательно, в среднем сет не особо нужен. Тут решение принято почти единогласно. Сошлись на том, что набор нет смысла фармить в текущих реалиях, но можно использовать и по сей день, если он уже у тебя есть. Ныряем в так горячо любимый игроками Натлан и его первый данж с артефактами. Святилище Мириад Духов. Свитки героя сожженного города, он же просто свитки. Два куска помогают качать энергию носителю, а 4 способны дать бонус элементального урона всей команде аж на 2 элемента на 12%, если носитель не из Натлана. И аж на 40%, если обладает механикой ночного духа. По сути, этот сет сам по себе это самый крупный баф среди всех саппорт-сетов. Он дает немного больше аниме-сета и архаичного камня. При этом условия реализации у него такие же, как у изумрудной тени, но в большинстве случаев мы получаем бонус в 2 стихии, а не в одну. Единственным минусом является то, что реализовать его на полную могут только определенные герои. Но так уж совпало, что сильнейшие саппорты игры, такие как Шелонен, Янсан, Ситлали, как раз могут это сделать. А неполный бонус в 12% иногда в состоянии перекрывать бонусы более слабых саппорт-сетов, таких как Песень былых времен, например. Давайте я вам покажу голосование. За исключением 10 голосов от самых ярых хейтеров Натлана, комментарии тут излишни. Железная, первая строчка. Обсидиановый фолиант. Набор для дамагеров Натлана. Две части сета дают 15% бонуса урона для тех, кто находится в состоянии ночного духа, а полный набор 40 крит шанса, с, по сути, тем же условием. Слово Мавуика вам о чем-нибудь говорит? Да, это лучший сет для сильнейшего дамагера в игре. И как будто бы уже на этом можно было бы закончить обсуждение, но помимо Мавы существует еще Моалани, Кинич, Часк, Вареса. Все они достаточно сильны, особенно если вспомнить, о каких героях мы говорили ближе к началу ролика. И у них этот набор также является либо лучшим, либо очень близок к лучшему. Работяги в общей массе своей тоже не сомневаются с таким определением позиции для этого набора.
Что ж, это второе подземелье с 2 сетами в первом тире, что автоматически делает фарм этого данжа выгодным в подавляющем большинстве ситуаций. Опять же, в любом случае обрати внимание на свой аккаунт. Если весь натлан был пропущен, то и в этом данже смысла нет. Однако само это действие, никак не получится назвать эффективным. Даже хрен с ними с дамагерами, но скип натлановских саппортов очень больно бьет по силе любого аккаунта. Второй натлановский данж — заброшенный причал. С ним все немного сложнее. Клятва долгой ночи, в простонародье сет на планже. 2 части набора дают 25% бонуса на атаки в падении, а полный сет повышает этот бонус до 100% в пике, при довольно простых для планжевиков условиях. Он считается сигнатурным для Варесы, а она сама все еще довольно сильный дамагер, как минимум лучший в своей стихии. Более того, сет может использоваться на любом планжевике под цаплей и фуриной /ситлале, что автоматически дает возможность дамажить нормально почти на ком угодно. Но тут важны детали. На той же Варесе обсидиан дает почти столько же. На камине сильнее ведьма, а прочие планжевики уже больше зависят от конст на фурине и цапле, нежели от своего набора артов. Да и при игре с фуриной охотник тоже дает больше. Лично я выбирал между первой и второй строчкой, все же носителей много, сигнатурный персонаж сильный ДД, но чат выдал базу. Второе место доминирует, но интересно, что игроки скорее бы отнесли его к третьему тиру, нежели к первому, и это меня удивило. Возможно, дело в крайне сильной личной неприязни к Варесе, как к персонажу, либо это я действительно переоцениваю набор. Так или иначе, вторая строчка, видимо, будет ближе всего к истине. Туда и поставим. Финал галереи глубин. 2 части дают 15% бонуса крио урона, а полный набор солидный аффикс либо на обычной атаке, либо на взрыв стихий, при условии, что энергия носителя равна 0. Это условие делает так, что у сета буквально один носитель — Скирк. Кроме как на ней, он больше ни на ком не имеет смысла, во всяком случае сейчас. Но Скирк, черт бы ее побрал, один из лучших дамагеров игры, рядом только Мавуика. И что же делать? Это однозначно выбор между первой и второй строчкой, все же топовый дамагер. Но самым весомым аргументом для меня стало наличие в игре охотника, что максимально приближен по своему импакту на Скирк. Мнение чата тут тоже разделилось, причем больше всего между всеми 3 позициями, но большинство поддерживает вторую строчку. И в целом, смотря на игру, в общем, я с ними согласен. Даже при наличии Скирк сет не всегда обязателен, не говоря уже о ее отсутствии на аккаунте. Но ее личная сила никак не дает сету упасть на 3-е место. И в итоге, как мне кажется, все получилось вполне справедливо. Подводя итоги по данжу в целом, можно заключить главное. Он полностью ситуативен. Есть ситуации, где тебе нужно фармить какой-то из этих сетов. И в такой ситуации ты их фармишь. Если у тебя нет носителей, можешь забыть о его существовании. Тут все упирается в наличие или отсутствие конкретных героев. Ну и наконец, надкрай. Покрытая инеем машинерия. Последний вышедший на данный момент данж с артами. Ночь открытия неба. 2 части сета дают мастерство стихий, а полный набор — бонус в лунные реакции и до 30% крит шанса. Важно отметить, что максимальный бонус мы получаем лишь при закрытом резонансе. Но и его носители имеют смысл только при закрытии оного, так что это нужно просто принять за данность. Если что, бонусы не работают в кармане, не надо ставить его на инефу. Главных носителей по сути 2. Но на самом деле 3. Флинс, Нефер и Лаума, собранная в урон на ВК. Те, кто посещает мои стримы, видели, на что такая Лаума способна, так что считаю такое применение более чем оправданным, при условии, что она играет без Нефер. Но даже если мы ограничимся лишь Флинсом и Нефер, это 2 топовых на данный момент дамагера. Их вакуумная сила ниже тех же Скирк и Мавуики, но благодаря как блокам в современном контенте, они буквально его разрывают без усилий, а это лучший их набор. Отсюда я делаю следующий вывод. На данный момент, прямо сейчас, это тир 1 сет. Но осторожно, поскольку если разработчики сильно поменяют вектор, перестав ставить носителей этого сета в настолько выгодные условия, он рискует превратиться во что-то подобное сета на Варесу, то есть стать более ситуативным. Но прямо сейчас, очевидно, первый тир. Серенада Шелковой Луны. 2 части дают восстановление энергии, а полный сет заливает мастерство стихий и бонусы в лунные реакции. На полную работает в резонансе надкрая. Если такой герой хотя бы один, дает 60 МС в команду, а если их нет вообще, не дает ничего, кроме восстановы. При этом интересно, что носить его может любой персонаж. Тут важно само наличие надкраевичан в отряде. На полной реализации это буквально легендарный инструктор, а значит там и статов можно собрать больше. При этом он еще и дает бонус в лунные реакции, что опять же очень важно для сильных и метовых отрядов. Не на полной реализации. Это все еще 60 МС
становится в отряд на легендарных статах, что позволяет ему быть хорошей опцией во многих командах. Ну а без надкраевцев в пачке мы просто его не используем, да и такая претензия неуместна. Мы же не жалуемся, что для реализации изумрудной тени подходят только аниме-персонажи, верно? В общем, вновь, сейчас это первый тир, но во многом это происходит из-за силы конкретных персонажей в текущий момент времени. Когда доминирование лунных реакций прервется, он вполне может оказаться во второй строчке, рядом с Милилитом и Инструктором, уступая свиткам, анимасету и знати. Сам данж, очевидно, весьма выгодный, особенно сейчас, когда мы еще не можем крафтить артефакты из него. Большинство игроков фармят именно это подземелье, попутно крафтя себе артефакты из других, и это логично. Что ж, итоговая картина выглядит вот так. На всякий случай я напомню критерии. В первой строчке наборы, что необходимы и полезны на подавляющем большинстве аккаунтов. Это у нас лучшие саппорт-сеты и лучшие сеты на персонажей с уроном. Их стоит фармить почти на любой аккаунт. Во второй наборы разной силы, и все они ситуативны. Тут мы можем видеть чуть более слабые или просто неудобные саппорт-решения, а также хорошие сеты на конкретных дамагеров, что может и сильны, но все зависит от их наличия, отсутствия, возможно у них есть альтернатива не хуже, ну и так далее. Все эти сеты стоит фармить по ситуации. В третьей строчке в основном наборы на более слабых героев. Они могут использоваться, если были нафармлены давно, однако добывать их с нуля прямо сейчас крайне неэффективно. Ну и просто сеты посредственной эффективности. Ну а в четвертой строчке наборы, которые были неэффективны вообще всегда, то есть даже в эпоху динозавров их фарм вызвал бы вопросы. Не знаю, но вроде как получилось выдать такую кристаллизированную базу. Впрочем, не без нюансов. Если ты из тех, кто сразу перематывает ролик в конец и тебя что-то тут смущает, найди по тайм-кодам нужную позицию и послушай аргументы. Местами было затронуто немало нюансов, проясняющих мою позицию. Ну и спасибо за просмотр этого ролика. Мы действительно сильно постарались над его производством. Надеюсь, тебе понравилось. И, конечно же, пиши, что сам думаешь о том или ином наборе артефактов. Напоминаю о возможности подписаться на канал, поставить лайк и отправить видео друзьям. В Телеграме проходят розыгрыши лун, на Твиче ее можно забрать бесплатно за баллы канала, а на Бусти ролики выходят на один день раньше. Я желаю тебе больших чисел. Еще услышимся. These bombs, so heavy.
My first experience playing video games was back on Windows 95. We had a bundle of games that came with our first family computer that included the original Command & Conquer, Magic Carpet 2, FIFA 97, and Theme Hospital. And I've loved video games ever since, and have live-streamed me playing them a bunch, and while becoming a dad has definitely cut into my gaming time, recently I've gotten back into them, playing a lot of Planet Crafter and the classic Pharaoh on my lunch breaks. But like most people, I associate games with being, well, fun, but separate from the trying to make the world a better place part of my life and my job. But for the first 2 weeks of December, that isn't true, because you can get hundreds of pounds worth of games for yourself or for someone else for just a £35 donation that will protect vital ecosystems on the verge of collapse and tackle huge climate challenges. You see, climate change is largely a linear process. The more carbon you put into the atmosphere, the more the world warms and the more impacts, like more extreme weather events, that we experience. But in addition to this, there are parts of the Earth system that we believe are highly non-linear, and past a certain level of warming, they will suddenly and irreversibly, on human timescales, flip into a different state. We call these tipping points, the most famous example being the Atlantic Meridional Overturning Circulation, or AMOC, which is a conveyor belt of warm water that currently keeps Western Europe warmer than it otherwise would be. It is fiendishly difficult to predict, but scientists are confident that at a level of warming, likely between 1.5 and 3 degrees Celsius, the AMOC will abruptly shut down, and this will massively reduce temperatures in Western Europe and have global impacts on sea level rise, agricultural output, and much more. But another tipping point that we are already perilously close to reaching is in the Amazon rainforest. We learned that from the 2025 Global Tipping Points report, led by the University of Exeter, with support from, among others, the Worldwide Fund for Nature, or the WWF. To learn more about the Amazonian tipping point, then, I went to the WWF's UK headquarters in Woking. We know the Amazon produces its own rainfall. You know, the rain comes in, it drops, it transpires, it moves across. We know in parts of southern Amazonia the rain season starts 1 month later than it used to, which impacts crops and people's livelihoods as well. So we know in parts of the Amazon where we have seen deforestation, those systems are drying out. The status of the forest has changed such that they are now carbon sources as opposed to the carbon sinks that they once were. There's huge uncertainty in the modeling, but current deforestation in the Amazon is at 18%, so 18% of the Amazon has been deforested already, and this then is combined and exacerbated by climate change. We will most likely surpass the 1.5, so we are now in a trajectory of 1.5 to 2 degrees. These two things combined, and some of the modeling predicts once we reach 20 to 25% deforestation, the Amazon rainforest will reach the tipping point. That moment whereby suddenly the forest will transition, not across the whole of the biome, but large chunks of it will transition to a degraded forest state. What that means is, if you have that degraded state, it will tend to dry out more, which means it then becomes more prone to forest fires. Don't forget, rainforests don't burn. If you have forests, they have been set by people. And so you have that cycle where you're then putting more carbon dioxide in, or greenhouse gases into the atmosphere. The forests dry out even more, they're more prone to fire, and so the cycle becomes perpetual. In the past, the models tended to look at deforestation as that is the trigger for a tipping point, but we know it's more complicated than that. And given that the Amazon is such an important carbon sink, this tipping point being reached would accelerate future global warming. But more than that, it would see the irreversible loss of species in the richest terrestrial ecosystem on Earth, and have huge impacts on tens or hundreds of millions of people. And while you may have made the connection between climate change driving the loss of species, you may not have made the connection in the other direction. Loss of biodiversity drives climate change. Species like toucan, tapirs, deer, they tend to eat fruits. By eating fruits, they help disperse seeds. And those seeds tend to be of larger trees. So by having those animals in those forests, we can ensure healthy regeneration and that larger tree species continue to exist in forests. And those tree species can hold more carbon. So there's been some studies and modeling showing that if we lose those species or they decrease due to hunting, due to the illegal wildlife trade, forests could hold something like 10 or 12% less carbons across the tropics. This, of course, it's a modeling exercise, but it just gives an idea on the role of both
trees, but also animal species within those forests. It's for this reason that while you may think of the WWF as a conservation charity, the critical link between biodiversity and climate means they're doing much more than just that. WWF is the largest environmental organisation in the world, but what it tries to do is balance three current and important crises on the planet. It's about trying to restore nature, giving nature the space to recover. It's about trying to keep within safe climate levels, so keeping below 1.5 degrees, and it's trying to do those two things in a way that meets the needs of a growing human population. So what does all this have to do with gaming? Well, the 2025 Jingle Jam has partnered with the WWF to raise funds. If you're not aware, the Jingle Jam is an annual charity gaming event that has run since 2011 and raised over £27 million for charity. And it's done this every year by offering a collection of games in exchange for a donation. This year, if you donate at least £35, you get codes for Ixion, Mouthwashing, Tower Unite, The Royal Writ, Corekeeper, Dungeons of Hinterberg, and the one I'm most looking forward to playing, Warhammer 40,000 Chaos Gate Demon Hunters. We got a 40k game! And even more. I don't have the time to say the names of all of the games or all of the extra stuff in the collection, which, for example, includes a discount for Displate. It's the highest rated Jingle Jam collection on Steam ever, and it can be yours, or because these are codes, a present for someone else, for just £35 at a link in this QR code or down in the description. But you only have until December 14th to get the collection. So this QR code within the next 2 weeks. Go. Now, all of the funds donated on that page go to the WWF and the work they are doing. But what do large organizations like the WWF actually do, and how will your donation help? To close out this video, I want to briefly tell you about 3 areas where the WWF is making a difference. Firstly, the Amazon. Some of the key work that we do in the Amazon, for example, is strengthening existing protected areas and indigenous lands. For example, WWF Brazil, in the last 5 years, they have helped strengthen the management and the protection of something like 220 million hectares. That's like 9 times the size of the UK. So huge numbers. But that's not enough. We need to work outside of protected areas as well. So we are constantly working both with companies and with producers, with communities to improve practices, agricultural practices, how we produce food and commodities. Restoration, sometimes it's not so relevant for the Amazon because you have so much forest standing, but in other parts of Latin America, like the Atlantic forest, we need restoration as well. So that's another part of our work. And then policy. Policy is absolutely crucial to scale up the impact that we have on the ground. And again, just in Brazil alone, we were able to influence over 60 policies and legal instruments in the last 5 years. So these are some of the wins and the successes. Secondly, the high seas. Each maritime nation has its own kind of area over which has responsibilities, its economic zone. Beyond that, essentially, it's these high seas, that's the Wild West. What the High Seas Treaty has done, and as of September of this year, it finally came into effect. It says, no, these are global goods. And so we have to globally make sure they are governed wisely and they're governed for the good of everyone. So that will dictate everything from where you put your marine protected areas, what you do for shipping routes, what's it mean in terms of fish offtake and fishing volumes. But WWF have been absolutely front and center in pushing to get that delivered. And thirdly, coral reefs. If you heard news coverage of the Global Tipping Points report, you probably heard the devastating news that we may have already hit the first global tipping point. The oceans have now absorbed so much extra heat, the warm water corals are in terminal decline, with huge economic implications for hundreds of millions of people who depend on those reefs and the species that live there. Even if we exceed 1.5 degrees of warming and then bring it back down, we're still looking at 80% of warm water corals being lost. But just think about what we just said, that was 80% might be lost. It means that 10 or 20% might not be lost. These could essentially become what we call regeneration reefs. These can be the source for future regeneration. If we see sense on this planet and manage to get temperatures below 1.5 degrees and see that restoration of nature, they're the bedrock, literally, of corals going forward. And it's based on a whole plethora of things,
well, what's their risk to temperature change, cyclone impact? Are they close to ocean currents, which will allow the larvae to move from place A to place B to allow that colonization of previous reefs? So when you get the collection of games, at the link in the description or in this QR code, you are supporting conservation work. The WWF's work with partners, indigenous people and local communities to protect species and ecosystems in the short term, especially in critical areas like the Amazon, as well as the high-level legislative stuff, working with businesses and governments to stop the drivers of nature loss and climate change in the long term. This is such important work that needs to happen now, and it deserves your support. So we're extremely grateful for the support from Jingle Jam. Conservation takes time and success takes time. We know you can put your money anywhere, but anything you can give would make so much difference to our work and to making the world a safer and better place for everybody. I should also say that alongside the collection of games, people are streaming every day of the Jingle Jam. Here's the slightly insane list of people involved. I'm going to be running my traditional quiz stream at 5 p.m. UK time on Saturday the 6th on twitch.tv/yogscast, but I'm also going to be streaming on twitch.tv/Dr. Simon Clark. At the time of recording, those details aren't finalized yet, so here they hopefully are. The important link though, one more time, is at the top of the description and on screen right now. Get yourself a bunch of cool games, support vital work addressing climate tipping points, and show your parents that those damn video games aren't actually all that bad.
В 1991 году мировое внимание в основном было направлено на Советский Союз, доживавший последние дни. Но пока на севере заканчивалась шедшая многие десятилетия холодная война, на Ближнем Востоке развивался другой сюжет. Иракский диктатор Саддам Хусейн захватил соседнее государство, Кувейт, в надежде, что никто не заметит, и катастрофически ошибся. Так началась довольно короткая, но очень интенсивная война в Персидском заливе, из-за которой объединился без преувеличения весь мир. Поговорим об этом сегодня, а еще о неожиданном последствии той войны, которая ждала своего часа аж 30 лет до 2022 года, до новой войны в Европе. Только перед тем, как начнем, во-первых, небольшое объявление. В нашу команду, работающую над книгой о Второй мировой, нужны иллюстраторы. Задача — изображать исторические и батальные сцены, портреты значимых личностей, а также иллюстрировать технические подробности сражений. Вот так вот, как вы видите на экране. Чтобы откликнуться на вакансию, заполните анкету по ссылке в описании, которую мы оставили под видео. А еще, как обычно, в описании инструкции по обходу блокировок. Спонсор VPN Liberty. У них сейчас 30 дней бесплатно. В 1988-м Ирак закончил 8-летнюю войну с соседним Ираном. Войну начал сам Ирак. Иракский лидер Саддам Хусейн был светским диктатором, а новая власть аятолл в Иране призывала Саддама свергнуть и установить в стране такую же исламскую республику. Война обернулась ужасом для обеих сторон и закончилась в итоге абсолютно ничем. Границы не изменились, Саддам и аятолла Хамейни остались у власти, но погибло очень много людей. За 8 лет войны Ирак накопил огромные долги перед соседними арабскими странами, выплачивать которые Саддаму было нечем. Сначала тот решил применить дипломатию. Заявил кредиторам, что он вообще-то регион спас от Ирака. Мракобесов, и потому долги ему нужно простить. Мысль нашли интересной, но не особо убедительной. Долги остались. И тогда Саддам вспомнил, что у него осталась огромная армия, которой не пристало сидеть без дела. Одним из кредиторов Ирака был Кувейт, соседнее нефтяное государство. В Ираке и так давно считали, что Кувейт — исконная иракская земля, которую оттяпали западные империалисты. Соответственно, если вернуть Кувейт в родную гавань, решены будут сразу две важные задачи. Во-первых, конечно же, будет восстановлена историческая справедливость. Во-вторых, чисто бонусом возвращать долги не придется. Ну и нефти там много. Готовясь к войне, Саддам публично возмутился тем, как Кувейт добывает нефть. Мол, слишком много качают и демпингуют цены. А еще воруют иракскую нефть при помощи специального маневра. Бурят в бок! В общем, методом сложно сочлененных ментальных упражнений был выработан повод для новой войны, и иракская армия вторглась в Кувейт в августе 90-го года. Кувейтские войска сопротивлялись, но шансов у них, конечно, не было. Страна была настолько маленькой, что Саддам оккупировал ее за 3 дня. Первым делом, естественно, была создана Кувейтская Народная Республика, которая сразу же, следуя единогласному призыву угнетенного народа, попросил состав Ирака. Фельдмаршал Хусейн, человек большого сердца и не меньшего сострадания, просьбу свободной республики услышал и Кувейт аннексировал. Вторжение было завершено. Правящая семья Кувейта тем временем успела уехать в Саудовскую Аравию. Сами саудиты аннексии Кувейта были, мягко говоря, взволнованы, ведь у них самих с Ираком огромная граница. Тогда королевство начало искать союзников, которые помогли бы им защититься от Саддама. На поиск потребовалось где-то минут 10. Вторжение Саддама и аннексия Кувейта сделали невозможное, просто потому, что это все не понравилось вообще никому. За эпоху Холодной войны все привыкли, что есть какой-то конфликт, в котором с одной стороны американцы, а с другой СССР. Иногда еще с третьей Китай. Где-то тайно финансируются чьи-то повстанцы, а все сверхдержавы либо ругаются друг с другом, либо желают победы обеим сторонам. В этот же раз все пошло совсем иначе. Моментально сложился консенсус среди всего мира, что Саддам охренел. Взял и захватил чужую страну ради нефти и денег. Никто не сопротивлялся, не толкал пламенные речи, не затирал про американский империализм.
все страны решили, что Саддам Хусейн нарушил все правила и надо ему дать по морде. Поэтому его накажут и будут правы. На призыв Саудовской Аравии моментально отозвались американцы и отправили в страну своих солдат, а потом еще и еще. Одновременно американцы начали активную работу в ООН. В Совете Безопасности приняли резолюцию о том, что Саддам плохой человек и из Кувейта ему надо свалить. СССР и Китай проголосовали вместе с Америкой «за». Затем, пока американцы наращивали армию в Саудовской Аравии, они провели резолюцию об экономических санкциях. Что на Саддама повлияло? Не сильно. Лишь сделало очевидным, что дело идет к войне. Страны, которые согласились участвовать в войне против Ирака, стали называть просто «коалицией». Она была огромной и довольно разношерстной. Лидером были, конечно, США. Из других крупных стран участвовали Британия, Франция, Канада, Австралия. Войска присылали многие другие страны НАТО. Но совсем необычным было то, что коалиция была вовсе не чисто западная. Помимо Саудовской Аравии, много войск прислали Египет и кувейтское правительство в изгнании. Поучаствовали Катар, Бахрейн и даже Сирия, который тогда правил отец Башара Асада, Хафиз аль-Асад. Наконец, в коалицию вошли страны Восточной Европы, которые только-только скинули коммунистические правительства – Польша, Румыния и Чехословакия. Коалиция начинает действовать стремительно. По плану из 3 фаз. Первой становится операция «Щит пустыни». Войска коалиции размещаются на границе с Ираком и Кувейтом и не дают Саддаму вторгнуться в Саудовскую Аравию. Помимо миротворческого смысла, есть здесь и экономический. Вместе у Ирака, Кувейта и саудитов было больше половины всей добываемой тогда в мире нефти. Контроль Саддама над всем этим богатством был недопустим даже на пару месяцев. В итоге щит пустыни сработал. Саддам сидел смирно, наблюдая, как у его новой границы свиньей выстраиваются западные танки. В ноябре 90-го года ООН приняла финальную резолюцию «Ультиматум». Либо Саддам выводит войска до 15 января 91-го, либо странам-членам ООН можно будет применять любые необходимые меры для освобождения Кувейта. В переводе с дипломатического это означает, что можно вводить войска. 15 января наступило, Саддам не сдвинулся, и война началась. Руководил всеми войсками коалиции американский генерал Норман Шварцкопф. Он отличался тем, что не забывал о важности общественного мнения. Войска коалиции еще только собирались в Саудовской Аравии, а он уже начал ходить к журналистам на долгие и обстоятельные пресс-конференции, чтобы объяснить свои планы войны в рамках разумного. Эти мероприятия стали популярными, харизма у генерала имелась, и в итоге Шварцкопф стал публичным лицом операции. 16 января начинается вторая фаза войны под названием «Буря в пустыне» – бомбежка Ирака. Самолеты и корабли коалиции, в основном американские, конечно, целый месяц обстреливают Ирак бесконечным потоком ракет и управляемых бомб. Иракское ПВО относительно развито, и самолеты коалиции сбивает, но ее совершенно недостаточно для настоящей борьбы. За месяц бомбежек США и союзники уничтожают сотни самолетов, ракетных комплексов, складов и практически всю военную инфраструктуру Ирака. Чтобы хоть как-то на все это ответить, Саддам разрабатывает необычный план и начинает обстреливать ракетами страну, которая вообще никак во всей заварушке не участвует – Израиль. Предполагаю, что Израиль на обстрелы ответит и ударит по Ираку, а за Израилем в этом деле действительно еще ни разу не заржавело. Соответственно, Израиль атакует Ирак, после этого арабские члены коалиции вспоминают, что настоящий враг евреи, и из коалиции выходят. А то и вовсе начинают снова дружить с Саддамом. Проверить этот хлипкий замысел на деле не удается, потому что Израиль Ираку не отвечает. Не по доброте душевной. В Израиле ракетой убит один мирный житель, и израильские власти уже готовы врываться в войну. Но американцы проявляют чудеса дипломатии и убеждают тех ничего не делать, заодно прислав систему ПВО. В итоге из коалиции никто не вышел, и начинается третья фаза – наземное вторжение. Генерал Шварцкопф ожидал, что будет сложно. Иракская армия была 4-й в мире. Ее солдаты все прошлое десятилетие набирались опыта в войне с Ираном. Словом, противник серьезный. Поэтому коалиция перебрасывает на Ближний Восток сотни тысяч солдат, чтобы иметь хорошие шансы в тяжелой битве. Наступление начинается не только на захваченный Кувейт, но и на сам Ирак. Участвуют все. В основной группе войск американцы с британцами, с левого фланга их прикрывают французы. В сам Кувейт американцы заходят с арабскими армиями, саудитами, египтянами, сирийцами и самими кувейтцами. И тут происходит совсем не то, что ожидалось. Войска коалиции не только быстро освобождают Кувейт, но берут под контроль весь Южный Ирак, включая выход к морю. Сопротивление оказывается слабым. Войска Саддама просто бегут домой.
Ни боевой опыт иракцев, ни численность их войск, ни предположение, что Ирак использует химическое оружие, как уже делал в Ирано-Иракской войне, никакие расчеты не оправдывают себя. Так, битва, к которой готовились как могли, идет всего 4 дня и заканчивается полным разгромом Саддама Хусейна. У разгрома этого останутся 2 запомнившихся символа. Первый — шоссе смерти, дорога из Кувейта в Ирак, по которой отступают войска Саддама. Авиация коалиции бомбит их целую ночь, а на утро шоссе оказывается завалено сотнями сгоревших танков и БТРов. А второй символ — горящие нефтяные вышки. Их подожгут отступающие иракские войска из мести. Война в Персидском заливе закончилась уверенной победой коалиции. Кувейт был освобожден, Южный Ирак захвачен, в воздухе было неоспоримое господство Соединенных Штатов. Но мирное соглашение, которое подписали 28 февраля 1991-го, никак дополнительно Саддама Хусейна не наказало. Было объявлено перемирие, и войска коалиции в итоге территорию самого Ирака покинули. Все прекрасно понимали, если бы президент Буш-старший захотел дойти до Багдада и свергнуть Хусейна, то он спокойно бы это сделал. Но этого не произошло. Почему? Потому что администрация Буша-старшего более адекватно оценивала свои навыки национального строительства, чем администрация его сына, Буша-младшего, 10 лет спустя. Американцы не захотели сносить режим Саддама, потому что понимали, тогда руководство Ираком ляжет на их плечи, чего им совершенно не хотелось. После феноменального успеха в войне в Персидском заливе ввязываться на много лет в создание нового Ирака со свободой, демократией и всеми причитающимися прочими делами выглядело совершенно неразумной авантюрой. Была и дипломатическая причина ухода из Ирака. Соединенным Штатам вполне нравилось, что в этой войне они руководили огромной международной коалицией при согласии вообще всех. Но арабские члены коалиции особым желанием свергать Саддама не горели. Опять же, из-за неизбежной нестабильности и из-за того, что баланс сил в регионе изменится. В конце концов, в восстановлении этого самого баланса во многом и был смысл войны. Зачем теперь курить против ветра? Поэтому американцы и их союзники пожали друг другу руки и поехали по домам с чувством выполненного долга. Конечно, решение это было не идеальное. Саддам все еще оставался диктатором, притесняющим свой народ. Доставалось и религиозным группам, вроде шиитов, которых в Ираке вообще-то было и есть больше, чем суннитов, и национальным меньшинствам, например, курдам. Джордж Буш-старший надеялся, что против потрепанного 2 войнами Саддама иракский народ начнет восстание, и вопрос смены режима решится сам собой. Восстание действительно началось. Вот только Саддам смог его подавить. Максимум, на что пошли американцы, установили в Ираке бесполетные зоны, чтобы защитить тех же курдов от саддамовских ВВС. Что, конечно, было хорошо, но выстоять режиму не помешало. Не помешало до 2003 года, когда уже Буш-младший прилетел в Ирак на 2-й раунд войны. На этот раз уже доведенный до конца. Особого смысла развязывать войну в Ираке и тогда не было. Как мы знаем теперь, и эти обоснования войны у американцев были фейковые. Никакого оружия массового уничтожения, о котором США заявили на весь мир, продемонстрировав пробирку с якобы токсичным порошком, у Саддама не нашлось. Союзники Штатов все это и в то время понимали. В отличие от вторжения в Афганистан в поисках Усама бен Ладена, которое поддержало плюс-минус все мировое сообщество, новую войну с Ираком не поддержал почти никто. США это особо не волновало. После 11 сентября они были не особо склонны к дискуссиям. И Ирак они захватили за месяц, снова раздавив войска Саддама, а самого его захватили, отправили под суд и повесили. Когда солдаты из Персидского залива вернулись домой, американское правительство решило организовать необычное мероприятие – военный парад в Вашингтоне. Американцы любят хвастаться своей армией не меньше нас, но вот военные парады для них – вещь непривычная. Дескать, а к чему парад, когда и так видно, насколько мы крутые? Но тут уже был ни много ни мало настоящий военный триумф, так что, пожалуйста, парад мне, сказал Буш. Парад прошел по всем канонам. Маршировали тысячи солдат, ехали танки, летали истребители. Впереди торжественно вышагивал генерал Шварцкопф и отдавал честь президенту Бушу. Прошло все очень пафосно, но затем сразу появились вопросы о том, зачем этот парад вообще был нужен. Да и Министерство обороны было недовольно недешевой прогулкой солдат по центру столицы. С тех пор парады в Америке не проводили. До этого года, когда президент Трамп захотел себе один на день рождения.
После окончания войны в Персидском заливе президент Буш-старший заявил, что вьетнамский синдром побежден. Ведь Америка перестала бояться вести войны. Долгая Вьетнамская война вызывала у американцев отторжение к любым милитаристским приключениям. Синдром действительно был побежден, а Америка много лет была уверена в своей армии и хотела ее использовать. Но в 21 веке использование пошло не очень удачно. Многолетние войны, в которые ввязались США, синдром этот вернули. Оправданы окажутся опасения Буша-старшего. Америка застрянет в Ираке на целое десятилетие, а потом вернется воевать с исламским государством, которое выросло из остатков армии Саддама. Так, большой победой для Америки самым нетривиальным образом стала их оглушительная уж слишком уж победа. США буквально пострадали от собственного же успеха. А еще, увидев, с какой легкостью американские ВВС и сухопутные войска разгромили Ирак, союзники Америки решили на собственной армии подзабить. Ну а что? Вы же видели, как они их там размазали. Зачем нам, европейцам, вливать огромные бабки в военный бюджет, если можно просто позвать дядю Сэма, который всем наваляет и не почешется? Мнение это подкрепил и распад СССР, и конец Холодной войны в том же 91-м. В итоге европейские лидеры расслабились, сократили свои армии и обороной занимались в последнюю очередь на сдачу. Столкновение с суровой реальностью случилось только в 2022 году, когда война пришла в саму Европу. Вот такой сегодня рассказ про события. All right. Should I go do this? Marie Annette. What? Who's that? Sir, like what? Внимание. Роттербан. Want a glass of nitro fuel? Let's switch for a moment. Let's fire it up! Hello, you absolute legends. On October 31st, 2025, Dexerto posted one of the most intriguing tweets of all time. The tweet announced that the class action lawsuit against Logan Paul had been thrown out by a federal judge. And the tweet even included a quote, presumably from the judge, saying that no reasonable juror could find Logan's statements misleading or fraudulent. Now that is a very bold claim. For some context here, back in 2021, Logan launched a cryptocurrency token called Zoo, which was supposed to be an in-game currency for his game, Crypto Zoo. Now it's my turn. You know, I'm excited to launch my game. You keep using a word there. Game. You're not using like a project. It's a game. It's a game. For the time It's a field fun, name, it's a I will never really lose. fun
game that makes you money. The only problem is that CryptoZoo was never released, and the tokens ended up being completely useless and valueless. Of course, with people being the naive dreamers they are, Zoo was used as a vehicle for speculation, and people lost millions gambling on the token. And it didn't help that the token was immediately rug pulled by several of the developers, who dumped their entire stash immediately upon launch, leading to a price chart that is all too familiar if you've ever seen a token peddled by these kinds of large influencers. The interesting thing about this situation, however, is that the token was supposed to be used in conjunction with a real game. Because if Logan just released another meme coin like Dink Doink, which was his previous rug pull, then it's just another shitcoin scam to add to the countless others. But in this case, Logan said there was a game coming, and it was a game that was supposed to make you money. It's a really fun game that makes you money. And because the game never eventuated, or even possibly existed, this adds another element of potential fraud. Before launching the token, Logan made representations about the project that ultimately ended up not being true. He told people that he had created a viral game and that people were already playing it. And it's interesting because we've definitely created like a viral, fun, interactive game for kids. Our developers' kids, all of them, cannot stop playing the game. Obviously, these statements were completely false. There was never a game, and thus, by the process of deductive reasoning, no one could have possibly played it. Then, in 2022, the YouTuber CoffeeZilla released a 3-part video series deep diving into what he described as Logan Paul's biggest scam. And it's a very well-produced series that explores what happened, who was involved, and the potential illegal activity that resulted in so many people losing their hard-earned money. The fallout from the exposure of CoffeeZilla's videos led to a class action lawsuit against the company that launched the Zoo token and Logan Paul in 2023, filed by the YouTuber Attorney Tom, who, as you can guess by his YouTube channel's name, is an attorney. After weeks of investigation into a significant number of CryptoZoo victims, we've taken legal action against CryptoZoo Incorporated, Logan Paul, Daniel Sobel, Jeff Levin, Eddie Ibanez, and Jake Greenbaum, alleging fraud, express breach of contract, implied breach of contract, unjust enrichment, violation of Delaware's prohibited trade practices, negligence, fraudulent misrepresentation, and conspiracy to commit fraud. And this class action lawsuit represented over 100 plaintiffs who lost money on the token and associated NFTs. As someone who was following the CryptoZoo fallout after watching CoffeeZilla's videos, it really did seem like there was a good case for fraud against Logan Paul. The simple fact of the matter is that he lied. He lied to the public about the status of his game. And it's interesting because we've definitely created like a viral, fun, interactive game for kids. He lied about how much effort was being spent on development. We handmade art for the past 6 months, bro. Approval, very specific notes, 10 different artists making art for our project. A development team that has to be wizards because you're dealing with blockchain, people's money, transactions. Bro, we have a massive team behind it and are probably out of pocket like $1 million just because we believe it's going to work. On development. Yeah. And he lied about the fact that the game was going to be released. Trust me, CryptoZoo is coming. I will make damn sure of it. None of these were true, and I personally believe that these were never true. So with that in mind, how is it possible that a federal judge said no reasonable juror could find Logan's statements misleading or fraudulent? Logan said there would be a game when there wasn't. It's pretty clear cut that what he said was misleading. Well, the reality is that a judge didn't say this at all. This tweet is egregiously misleading. But if I'm being honest, saying this tweet is just misleading is the understatement of a lifetime, because the reality is that not only is Logan Paul still being sued, but things just got far, far worse for him than they ever were before. So this tweet couldn't be further from the truth. In order to find out what's going on, you need to read the article. And in the article, that quote is actually attributed to Logan Paul's attorney, Jeff Neiman.
So immediately we know that this tweet gives the wrong impression. A judge didn't say this. Logan's lawyer did. The article also said that the case was dismissed on a lack of evidence to support Paul's comments surrounding the CryptoZoo project as misleading or fraudulent. This sentence isn't a quote. It's a statement by the author of the article, Brad Norton. And this statement is completely false as well. So why did Brad say this if it's not true? Well, it's because Brad isn't a lawyer and his source wasn't the order drafted by the judge. It was actually a TMZ article. Brad didn't read or cite any legal documents, he just regurgitated what TMZ staff said, whoever that is, and didn't fact-check a single thing himself. And the TMZ article didn't read or cite any legal documents either. Instead, they just unquestioningly signal boosted a quote from Logan Paul's own lawyer, who is obviously going to be the most biased person on the entire planet. In response to Logan Paul's lawyer lying about what happened, attorney Tom had this to say in a recent video he uploaded, trying to reassure everyone that no, Logan Paul didn't win, and yes, he was still being sued. So why would they run to TMZ? Why would they then take this article, put it on Logan Paul's YouTube video channel? Why would his lawyer give an exclusive interview with TMZ with his quotes and recirculated 15 million plus times? It's because I believe you, as a CryptoZoo victim, they want you to think that this is over when it's not. And after reading the court documents myself, I can only find myself agreeing with Tom. Logan Paul's lawyer is obviously an extremely good lawyer, and you'd want to hope so given the resources that Logan has. Logan isn't going to pay some cheapo lawyer to defend himself. He's going to pay for the best. So I can't think of any reason other than intentional dishonesty here. And obviously, the purpose of this dishonesty is to trick the public into believing Logan Paul won to attempt to fix his reputation. And they were pretty successful, at least in fooling the public and the media about what's going on. That terrible DexOto tweet has 15 million views, and there are countless articles proclaiming that Logan Paul was cleared of all allegations. This is ridiculous. So I want to tell you what is really going on and how the media is once again being used to manipulate the public, which, as you know, I've demonstrated in great detail in the past. In contrast to DexOto's false tweet, which has 15 million views, and all of the news articles and YouTube videos saying Logan Paul won, attorney Tom's video expressing what is really going on only has around 60,000 views. This is an unfair battle. And this isn't just some YouTube drama. People lost millions of dollars. And it's one thing for Logan to defend himself, which he has every right to do, but it's an entirely different thing for him and his legal team to so blatantly lie about the status of the lawsuit. So I'm going to do my part to try and even the scales. Here is what actually happened. This is the order submitted by the judge regarding defendant Logan Paul's Rule 12b-6 motion to dismiss. So in order to understand why the lawsuit was dismissed, we have to learn what Rule 12b-6 is. Rule 12b-6 allows for a motion to dismiss due to a failure to state a claim upon which relief can be granted. This essentially means that the complaint did not sufficiently plead the plaintiff's case. There are basic requirements that a complaint must meet, otherwise the defendant can dismiss it before trial with a motion. And that's exactly what Logan Paul did. He submitted a motion to dismiss because the complaint was not specific enough and did not provide enough of a factual basis for its conclusions. For example, the motion to dismiss argued that plaintiff's first amended complaint fails to adequately distinguish among defendants at every turn. Mr. Paul should not have to pass through the complaint and attempt to infer which claim may or may not be directed at him and on what grounds. It also argued that no plaintiff pleads the circumstances of his fraud-based claims with particularity. The individual plaintiffs and co-lead plaintiff allege only their date and location of purchase, the amount spent, and the amounts allegedly lost on CryptoZoo products.
They do not specify which CryptoZoo products they purchased, how they lost money, what caused their losses, on what representations or omissions they relied, when they relied, or why they purchased CryptoZoo. The entire motion is long, but we know that all of the arguments will be centered around the deficiencies in the complaint, because it's a motion to dismiss based on a specific rule, which deals entirely around the pleadings and what they supposedly failed to state correctly. And the judge agreed with Logan Paul. They concluded that the complaint was insufficient on its face. One of the claims in the complaint was fraudulent misrepresentation. It alleged that Logan Paul made false statements about the game and used the examples of Logan saying that CryptoZoo is so fun and a really fun game that makes you money. It's a really fun game that makes you money. On these quotes, the judge concluded that they were mere puffery, which are considered expressions of opinion and not fact. Sellers of products are allowed the freedom to make such statements when selling. So these types of statements can't be used against Logan in any potential fraud claims. However, the judge also wrote in their opinion the following. What would be material, were it not so vague, would be the statement about the game's completion date. Plaintiff's exact wording is as follows. Ultimately, defendants never released the game, though allegedly it was completed in early 2023, despite defendants' statements from 2021 that it had already been completed and tested. The first of these public statements were made during the public announcement of CryptoZoo on August 18, 2021 by defendant Paul, the majority owner of CryptoZoo and online celebrity via his YouTube show, Impulsive, claiming the CryptoZoo game was so fun and a really fun game that makes you money. This excerpt leaves the court with a host of questions. When did defendants say the game was completed and tested? 2021 or 2023? Who said it was completed? Did defendant Paul say the game was completed during a YouTube episode, or did he merely boast about how fun it is? While the court can certainly see how an affirmation falsely claiming the game was completed and functional by a certain date could be material, the court simply cannot draw the inference defendant Paul made that statement when plaintiffs provide only fragments of facts accompanied by vague attributions of conduct to defendants. And this is true. I read the entire complaint, and it alleges that Logan said the game was completed in 2021, but doesn't include a single quote to support that. The only two quotes it mentions are about how the game is fun and that it would make you money, which in of themselves don't automatically suggest the game is completed. Basically, the complaint made a lot of claims, but didn't support them with any facts. This was shocking to me when I read the complaint. It's really bad. I mean, I showed this exact clip earlier. And it's interesting because we definitely created like a viral, fun, interactive game for kids. Here, Logan clearly said they have definitely created a really fun game. This is him literally saying the game has been created, past tense, not that they are creating a game. This can't be interpreted in any other way, and this was in August 2021 before they launched the CryptoZoo token. And he also said the developer's children were playing the game, which does confirm the game was being tested. Our developers' kids, all of them, cannot stop playing the game. Thus, he did represent that the game was completed and tested. You know, these art websites about Animal Fusion, and I said, yo, I should 100% gamify this. Let's make a fun game where like people can live out their wildest dreams and breed animals that they never could before in very hyper-realistic fashion. Make them NFTs, provide an ecosystem around it, gamify it, and now like we have a complete platform. However, these quotes and representations, which do support the conclusion that Logan said the game was completed in 2021, weren't in the complaint. The complaint was, to put it bluntly, dog shit. What the complaint also failed to do was state clearly that the plaintiffs relied on Logan's false statements when making their purchase. In my recent video on The Completionist, I explained the jury instructions for theft by false pretense, and one of the things that the prosecution needed to prove was that the victim relied specifically on the false pretense when giving up ownership of their property.
And finally, the third element is that the owner let the defendant take possession and ownership of the property because the owner relied on the representation or pretense. This is critical. Gerard admits he lied to deceive people. It's demonstrable that he did this trying to get people to donate their money. But can we prove that donors relied upon those specific false pretenses when making donations? The jury can't just take for granted that people wouldn't have donated if they were told. You asked for it. Rest in peace. Pretty cool, huh? Yep. That's as far as you go. Into the frozen abyss. Noise, be gone. Why struggle? Now, blue, rest in peace. You will rest amidst the ice. Yeah. You asked for it. Into the frozen abyss. Are you ready for this? Take this. Like a shadow. As for shadow. Noise, be gone. Here we go. The ending's already written. Rest in peace. Wanna play a game? Lucia, I'll face the... For you, I'll eliminate any obstacles. Let me help you chill out. Like a shadow. A little smashing should do the trick. Let's break the ice. The next page is the ending. I knew it wouldn't be that easy. That's as far as you go. Into the frozen abyss. Are you ready for this? Bring on the fireworks! Drawn from countless legends, melodies, and dreams! A little reward. Why struggle? Noise, be gone. You asked for it. Rest in peace. Into the frozen abyss. Don't worry. That's as far as you go. Noise, be gone. Yeah. Here we go. Now, little cuties, crush them! Ooh. I did just get over 20,000. I didn't even realize that. Okay, so really cinematic boss.
Let's not. Alright. You know what, that's going to be it for the stream. Good luck, fun, thanks for watching, and I'll see you next time.